ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಿ ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಬಾಬು. ನಾನು ಜನಿಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿದ್ರೂ ಓದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಓದ್ಕೊಂಡು 10th ಪಾಸ್ ಆಗಿ PUC ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರೋವಾಗ UEC ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದಿದೆ. ಆಲ್ ದ 10 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ that has been finished in 1977 to 1982 at University Visvesvaraya College of Engineering, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ PTU ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಓನ್ಲಿ 5 ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ 200 ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ 1982ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅಮೇರಿಕಾ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೀಸಾ issues, 2 years I just did 5 attempts to go to USA, but I couldn't succeed. I was working in Indian Institute of Science in aerospace department. I did good projects, hypersonic tunnelನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದು ರಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೋಡಮ್ ನರಸಿಂಹ ಅವರು ADA ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ IISc. After 2 years and then I said, since I am not going for MS in America, then let me change my career. That's how I decided to get into the Master of Business of Administration. Then I joined Central College, Bangalore University. I did my 2-year full-time MBA in marketing. Later I changed my profession. Instead of going to the research, I just got to the marketing. I worked for almost for 14 years in various companies. Then I said, let me just finish up, let me start my own business. Family business. I joined my family business in 2000. I was doing my business in say plywood, doors, iron, steel, cement and all of my family business. And I was into the commercial thing of the social service since 1997. In 1997, I became a director in Kamari Credit Cooperative Society. I was there for 15 years in Kamari Credit Cooperative Society, occupying all the positions, including vice president, and I was the president for 4.5 years in Kamari Credit Cooperative Society. Then in 2012 to 15 we are there. Then I just got into the Rotary also in 2010. Then I was doing my lot of social activities in Rotary field, so doing lot of service oriented projects for various communities and all. Later I just, for our own community, Kamari Sangha, they asked me to why don't you just become a treasurer for our Kamari Sangha. That's why I just joined as in Kamari Sangha as a treasurer in 2015. Then 2015 to 2021, I was a treasurer for KS Group of Institutions, wherein we have 2 engineering colleges. Kamari Sangha Institute of Technology is one in Kanakpura Road, other in Kamari Sangha School of Engineering and Management, other college just 2.5 kilometers from the main road. That's the other one school, wherein we are having our, right now we got about, at that time 5,000 students were there. And we are also conducting the Kamari Sangha Polytechnic also. When after we joined as the board of directors as a treasurer, we could able to get the Kamari Sangha School of Architecture also now. Then we just put the application for Kamari Sangha PU College also. Right now it's just into the operation. During the course of thing wherein we are used to go to daily routinely going from morning to evening, we are there in the college as an honorary to develop the college, to develop the student profile and all. At that time, in one of the FTP programs, we used to attend in various capacities as a treasurer, wherein at one college in Kamari Sangha School of Engineering and Management, where I am addressing the professors, assistant professors and the lecturers. I just want to tell them why you are not able to register for PhD. You are all only just stuck with your MTech. Unless you have got a PhD graduate, the things will not move. You should become. At that time, I just announced I am going to register for PhD. I will become a doctorate next 3-4 years. That's how I just registered. I just did my initial thing, studied for some time in 2018. That's at the age of 58. I registered for Reva University. I just passed the exams and the entrance exam and also. But my particular subject wherein I just thought I should do something for the rural student, wherein the education is the main thing, backdrop in Karnataka. So adna henge ಮಾಡುವ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ವಿ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಇಂಡಿಯಾ.
ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಟ್ರೆಷರರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರೋವಾಗ ರೂರಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ದೆನ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಪಮಾ ಘೋಷಾಲ್ ವಾಸ್ ದ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಮಾಡಿದಾಗ 2018 ಮಾಡಿದಾಗ 2019 ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಡಿ ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿ ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ 6 months. We should see that how the progress is to be done. It's not that ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. Every 6 months we have to give the report. What is your progress is happening in your research field. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 150 ಪೇಪರ್ಗಳು ಓದಿ ಅದ್ರದ್ದೇ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿ ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಥೀಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ 2018 ಆಯಿತು. ಮತ್ತು 2020 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ 1.5 year ಮೈ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಥ್ರೂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದೇ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ವೈ ಡು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಆಗಿದಾಗ ದೆನ್ ದ ಗೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಚೇಂಜ್. Then our new guide, Dr. Trupta Shankar was a new guide for me in my studies. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 2020 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3-4 years we did continuously all the things. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿ ಡಿಡ್. ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಪೊಲಿಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಪೊಲಿಕ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಅವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮೈನ್. ದೆನ್ ದೇ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ಥೀಸಿಸ್ ಫಾರ್ one Indian examiner and one foreign examiner also. It's not that easy just to apply and just get the degree in the Dayananda Sagar University. It's one of the very meticulous planning irbodu, and we learnt a lot also. And getting the thing from the Indian examiner and foreign examiner, ಅದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಅವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ಥೀಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀರೈಟ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಸಬ್ಮಿಟ್. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ವೈವಾ. This has happened during this month. I was in Germany after submitting my thesis. Then they got a call from the thing after thesis idella report ella bandide foreign author inda bandaga you have to come back for viva anta helidmele I had to come back from Germany. Then on the October 10th I came. October 16th was the viva. I finished my viva. That is again one is online and the physical also. Physical many professors and the public will also be there asking for my questions and all. And online also many people can log in and this. And foreign idinda agbodu ella irbodu. Indian author also was there. Indian examiner was there in Jaipur. He attended from online. Adadmele at that day after finishing that viva, at that particular point they declare that you have achieved the success in completing your PhD program until they declare. And this was after that we have to submit the thesis, 4 hardbound copies with all the details what we have just told, that we have to submit to the Dayananda Sagar University. Based upon that, on the convocation, before convocation madakina munche they just insist all these things formalities has to be completed. And I completed my convocation ಬಂದು Dayananda Sagar University 28th of October ಆಯಿತು at Dayananda Sagar Arohalli campus ನಲ್ಲಿ. It was one of the best. More than 20,000 students ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ for PhD students for the first. And that time on the stage also Dr. Premchand Sagar was the vice chairman. He really acknowledged, and wherein I am also an alumni of National High School. He is my junior in National High School. When I told I am an alumni in National High School, he just acknowledged. At this stage you could able to do the PhD. Hats off to you at the PhD stage ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. This is how I could able to complete my PhD in management studies. The critical factors influencing the rural student to pursue the higher education in Karnataka, especially the bracket is engineering. I just did it only for engineering. There's a lot of scope for to pursue this in for various fields, maybe for arts, maybe for science, maybe for commerce, maybe for law. Various things are there. I'm just making a just inroad for this.
This will help for the government also. This will help for the colleges, institutions. This will help for the various student bodies. This help the as a family, the parents also, how to pursue the person for fulfilling his dreams to become an engineer or in higher education. ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? The main tips is that say